أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أمير المؤمنين يا شاه مردان يا شاه مردان يا شاه مردان For haq and batil, you are the mizan, you are the mizan, Mawla Ali Jan. Adi, you are the one no one could assail. The selfless warrior history shall hail. The one for who the Lord sent al-Zulfiqar. The one who Mustafa titled al-Qarrar. The one who Mustafa titled al-Qarrar. Mawla Ali Jan, Mawla Ali Jan. Amir al-Mu'minin, Ya Shahe Mardan, Ya Shahe Mardan, Ya Shahe Mardan. For haq and batil, you are the mizan, you are the mizan, Mawla Ali Jan. The world is still in awe from Badr or Hunain, but your true miracles are Zainab Hussein. For 14 centuries, no one has surpassed the standard that they set for standing steadfast. The standard that they set for standing steadfast. Mawla Ali Jan, Mawla Ali Jan. Amir al-Mu'minin, Ya Shahe Mardan, Ya Shahe Mardan, Ya Shahe Mardan. For haq and batil, you are the mizan, you are the mizan, Mawla Ali Jan. Your mother Fatima, she named you Haidar. And like a lion you won Khandaq Khaybar. Shab Hijrat we see you as Murtada. غدير خم we hear من كنت مولى غدير خم we hear من كنت مولى مولى علي جان مولى علي جان أمير المؤمنين يا شاه مردان يا شاه مردان Ya Shahe Mardan. For haq and batil, you are the mizan, you are the mizan, Mawla Ali Jan. Your patience, piety, moral excellence, your knowledge, empathy, peak of eloquence. If your example all Muslims could embrace, we would be paragons of justice and grace. We would be paragons of justice and grace. Mawla Ali Jan,
Maula Ali Jan, Amir al-Mu'minin, Ya Shahe Mardan, Ya Shahe Mardan, Ya Shahe Mardan. For Haq and Batil, you are the Mizan, you are the Mizan, Maula Ali Jan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد